Hello, everybody, and good morning. My name is Ricardo Cabrera, and I am the Operations Manager at the Latino Chamber of Commerce in Boulder County. Buenos días, todo el mundo. Soy Ricardo Cabrera, and soy Director de Operaciones. And today, we have an interpreter, which is new for us, that will be interpreting our conversation into Spanish. Y hoy tenemos un intérprete, lo que es nuevo para nosotros, pero él va a traducir el inglés al español. Así es que gracias, team, y bienvenido. Buenos días. We have our guests today, and they are Christina and Danny, and they are sugary beverage coordinators at Boulder County Public Health, and Danny is our youth social media marketer. Tenemos dos huéspedes hoy. Uno es Christina Edson, quien trabaja con Boulder County Public Health. Tenemos también Danny. Lo siento, yo olvidó su título. Youth Social Media Marketer. Youth Social Media Marketer. Excelente, pues gracias y bienvenidos. Cristina, cuéntanos un poquito sobre ti. I did it again. Thank you and welcome. Cristina, why don't you tell us a little bit about yourself? Buenos días, Cristina. ¿Podría describirse a nosotros lo que hace? My name is Christina. I grew up here in Longmont, and I'm really happy to serve our community by making it a healthier place to live for our kids especially. Buenos días, mi nombre es Christina. Yo crecí aquí en Longmont y yo quiero ayudar a los niños. ¿Quién está aquí? Y Danny. And Danny, welcome. Tell us a little bit about yourself. Buenos días, Danny. Descríbenos acerca de usted. Hello, my name is Danny or Danielle Garcia, and I am from here in Colorado my whole life. I am 15 years old, and I joined this so I can help my community and my people. Y buenos días, mi nombre es Danny. Soy de Colorado también. Yo tengo 15 años y yo soy una parte de esta organización para ayudar a la comunidad. Excellent. So thank you again and welcome. Let's start with our first question today, which is, why are you focusing on sugary drink beverages? Thank you. Comencemos con nuestra primera pregunta, lo que es, ¿por qué te concentras en las bebidas azucaradas? Thank you. So sugary beverages are the #1 source of sugar and calories in our diet. But unlike food, even something like cookies, they don't provide any nutritional value at all. Las bebidas azucaradas son la principal fuente de azúcar y calorías. Pero a diferencia de los alimentos, incluso las galletas no aportan ningún valor nutricional. So it's easy to quickly consume a huge amount of sugar when drinking sugary beverages because there's no chewing to slow it down. Es fácil ver cómo tan rápido se consume una gran cantidad de azúcar cuando se toman bebidas azucaradas, ya que no hay que masticar para ralentarlo. In fact, 1 can of Coke has the same amount of sugar as 16 cookies. De hecho, una lata de coco tiene la misma cantidad de azúcar que unas 16 galletas. We know that sugary drinks can have a huge effect on our health, and we're especially concerned about the way it affects kids. Sabemos que las bebidas azucaradas pueden tener un efecto enorme en nuestra salud y nos preocupa especialmente la forma en la que afectan a los niños. So the average kid in the United States drinks 30 gallons of sugar a year, which is enough to fill a bathtub. El niño promedio de los Estados Unidos bebe 30 galones de bebidas azucaradas al año, suficiente para llenar una bañera. So when we think about sugary drinks, we often think about soda. Y cuando pensamos en bebidas azucaradas, nuestras mentes suelen pensar en los refrescos. But sugary drinks also include sports drinks like Gatorade and sweetened tea and coffee, energy drinks, and even fruit drinks like Capri Suns.
Pero las bebidas azucaradas también pueden incluir bebidas deportivas como Gatorade, té y café endulzados, bebidas energéticas y bebidas de frutas como Capri Sun. So all these sugary drinks are taking a big toll on kids' health. Todas estas bebidas azucaradas están afectando la salud de los niños. 1 in 3 children will develop diabetes in their lifetime, and 1 in 2 Latino children will. Uno de cada 3 niños desarrollará diabetes en su vida y uno de cada 2 niños latinos lo hará. Each sugary drink that you consume each day increases your risk of diabetes by 18%. Y cada bebida azucarada que consumo al día aumenta su riesgo de diabetes en un 18%. Yeah, and people who drink 2 sugary drinks a day have a 31% increase in their chance of getting heart disease. Y las personas que ingieren más de 2 bebidas azucaradas al día tienen un 31% más de riesgo de morir a causa de una enfermedad cardíaca. So just here in Boulder County, over 25% of our kids are overweight or obese, and that number is unfortunately growing. Aquí en el condado de Boulder, el 25% de nuestros niños tienen sobrepeso o son obesos, y este número está creciendo. Wow, that is an amazing statistic and side effect of having sugary drinks. Esa es una estadística asombrosa. So, and I'll tell you what surprises me most than anything, and that is that drinks that are supposed to be healthy for us are actually not, like orange juice, V8. I mean, not to name names, but most drinks that you think are supposed to be or marketed as healthy are really not. Y lo que me asombra es que las bebidas que deberían ser saludables para nosotros no son. Yeah, exactamente. Yes, and it's not, this tragedy is not limited to Boulder County. It's the United States and even other countries. Yes. Y esta tragedia no se limita solamente aquí al condado de Boulder, pero en todos los Estados Unidos. So, Christina, what specifically are you guys doing to reduce sugary beverage consumption in Boulder County? Yes. Well, because we want to make sure that the kids in our community grow up to be healthy, we're working on 2 plans to spread awareness and to nudge behaviors. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para ayudar? Debido a que queremos asegurarnos de que los niños de nuestra comunidad crezcan y sean saludables, estamos trabajando en 2 proyectos para difundir la conciencia y estimular los comportamientos. So you have 2 projects going on. Can you tell me about those? Usted tiene 2 proyectos que ocurren. ¿Podemos hablar acerca de estos 2 proyectos? Sí. The first thing we're doing is we're trying to pass an ordinance that would make healthy drinks like water and unsweetened milk the default beverage on kids' meals here in Longmont. Lo primero que estamos haciendo es trabajar para aprobar una ordenanza que hará que las bebidas saludables como el agua y la leche sean la bebida predeterminada en las comidas de los niños aquí en Longmont. Yeah, exactly. And this effective policy has been shown by places like McDonald's and Disneyland, which already have policies like this to boost healthy drink consumption for kids. Y esta política efectiva ha sido demostrado por lugares como McDonald's y Disneyland que ya tienen tales políticas para impulsar el consumo de bebidas saludables para los niños. But parents and kids can still order any drink they choose. Pero los padres y los niños aún pueden pedir cualquier bebida que desean. So second, we're working with a group of amazing local high schoolers to create a social media campaign that highlights the harms of sugary drinks. En segundo lugar,
lugar estamos trabajando con un grupo de estudiantes de secundaria fenomenales de Boulder para crear una campaña en las redes sociales que destaque los daños que las bebidas azucaradas tienen para los niños. So they've spent time researching how sugary drinks affects the body, how sugary drink companies unfairly target kids and communities of color. And now they've launched a social media campaign to teach their peers about what they've learned. Han pasado tiempo investigando cómo las bebidas azucaradas afectan el cuerpo, cómo las empresas de bebidas azucaradas se dirigen injustamente a los niños y las comunidades de color. Y ahora han lanzado una campaña en las redes sociales para enseñar a sus compañeros lo que han aprendido. Yeah. Daniela, would you like to share what you've learned about the campaign or more about what you've found interesting? ¿Te gustaría compartir más sobre la campaña? Well, one thing that was really important to me that I found interesting was the structural racism in between all these companies and the sugary drinks that they had. Y una cosa importante es, para mí es el racismo estructural. Yeah, and so I thought that that was really important to me as someone who, you know, is a Latina and, you know, has become from low income, came from low income, you know. It is easy to see that in ads and in publicizing all these drinks have really led to, you know, seeing people, especially younger, as in my age and younger, being more obese and being more addicted to these types of drinks. And it doesn't help that also what I've learned that they've used tactics of tobacco ads and commercials and led it to be into sugar commercials and, you know, trying to get the eye of younger people to notice. And yeah. Sorry, that was Una a long... cosa importante es el racismo estructural. Eso fue importante para mí como latina y venía de bajos ingresos, que en los anuncios que todas estas bebidas han llevado a las personas a ser más obesas y más adictas a estas bebidas. Y no ayuda que hayan usado tácticas, you said that's of tobacco, las mismas tácticas que usaban compañías de tobacco. Well, go ahead. I'm done. Just agreeing. I am so happy that you are sharing this with us because it's so important to realize how companies use advertising to their advantage. It's their business to sell more products. And in many cases, they addict us. They try us to buy more of their products by adding ingredients that turn out to be unhealthy, like sugar. Estoy muy feliz de que esté compartiendo esto con nosotros porque es muy importante darse cuenta de cómo estos lo usan para su beneficio. Intenten que usemos sus productos, pero esos productos no son saludables. Even in not only sugary drinks, but in healthy foods like, you know, cereals and, you know, pancakes and anything, really anything you buy in a box. Y incluso no solo en bebidas azucaradas, sino en alimentos saludables, entre comillas, como cereales y panqueques, que deberían ser saludables. Thank you. So with that, what can the community do to help? Yeah. En con este, ¿qué podemos hacer la comunidad para ayudar? One big thing you can do is talk to the kids in your life about why sugary drinks are harmful to their health. Una gran cosa que puede hacer es hablar con los niños en su vida sobre por qué las bebidas azucaradas son dañinas para su salud. Of the 28 highly advertised sugary drink brands,
11% specifically targeted Hispanic consumers. And from 2010 to 2013, spending on Spanish language TV for sugary drinks and sugary energy drinks increased by 44%. De las 28 marcas de bebidas azucaradas altamente publicitadas, el 11% se dirigió a los consumidores hispanos. Y de entre 2020 y 2013, el gasto en publicidad televisiva en español de bebidas azucaradas y energéticas aumentó en un 44%. Mm-hmm. As a result, Latino youth are 93% more likely to visit beverage company websites like Coke compared with all youth. Y como resultado, los jóvenes latinos tienen un 93% más de probabilidades de visitar los sitios web de las empresas de bebidas en comparación con todos los jóvenes como Coke. Mm-hmm. Also, if you own a restaurant, just consider offering unsweetened healthy drinks with your kids' meals, or consider moving your fountain drinks away from the checkout counter, like one restaurant owner in Longmont recently successfully did. Si el dueño de un restaurante considera ofrecer bebidas saludables sin azúcar con las comidas de sus hijos, o alejar las bebidas de la fuente de mostrador de caja, como lo hizo con éxito el dueño de un restaurante en Longmont. Yeah. So I think together as a community, we can definitely work to ensure that Longmont's kids grow up to be healthy adults. Colectivamente, como comunidad, podemos trabajar para asegurarnos que los niños de Longmont crezcan y se conviertan en adultos saludables. Wow, so it sounds like the solution is twofold. One of them is education, and the second one is simply practical changes in our day-to-day life. Sueño como hay dos maneras de lidiar con ese asunto. Uno es educación y dos son cambios prácticos. Exactly. I think education is extremely important, but we also need to change our environment to promote making healthy choices the easy choice, because it's our food environment that got us into this obesity and heart disease and diabetic state that we're in. Exactamente. La educación es importante, pero también cambiar el ambiente para que la elección saludable sea la opción más fácil y evitar ese ambiente en el que hay tantas personas con diabetes. Wow, it's an incredible message and powerful message that you are sharing, Christina. I mean, it would be, you know, and what I hear myself is that nutritional health or food health is a lifestyle. It's a way of living. It's not a one-off thing. We have to get used to make the personal choice to get used to living without sugar. Es un mensaje increíble que está compartiendo. Y lo que escucho es que la salud nutricional es un estilo de vida, no solo una cosa, es una elección personal. So thank you for sharing that. Do you have anything else to share with us today? Something I forgot to ask? No, we are just so grateful to be here, and we thank you for the interview. ¿Tienes algo más que compartir con nosotros que olvide preguntar? Y la respuesta es: estamos agradecidos de ser escuchados. Well, thank you, Christina and Danny, for sharing, and thank you, Tim, for interpreting for us. You did an awesome job. En gracias a Christina y Danny por compartir esta información con nosotros, y gracias a Tim por traducir. Y antes de terminar, les tengo una pregunta sorpresa. He has one surprise question. Thank you. I did it again. Started speaking Spanish. So, Christina,
what is your favorite word? Oh, ¿Qué es una palabra favorita? wow. Violet and Christian, my kids' names. Mis palabras Beautiful. favoritas son Violet and Christian, los nombres de mis niños. And Danny, what Danny? is your favorite sound or noise? Mm. Y Danny, ¿qué es su sonido o ruido favorito? I would have to say rain. I just Mm. a nice sound. Excellent. Yo tengo que decir lluvia. Es un buen ruido. Es una buena ruido. Beautiful, beautiful. And with that, thank you everybody for sharing. I am going to put information to contact you guys down here on the description of this video, website, phone numbers, and so people can learn and contact you about this. Tim? Y yo voy a poner más información acerca de su grupo aquí, por si acaso alguien quiere hablar con ustedes o comunicarse con ustedes. Yes, and until next time, thank you everybody for listening. Hasta la próxima. Gracias a todo el mundo. Gracias.